and gentlemen. Buenas noches, mis amigos. I'm delighted to be here with you this evening because after listening to George Bush all these years, I figured you needed to know what a real Texas accent sounds like. 12 years ago, Barbara Jordan, another Texas woman, Barbara made the keynote address to this convention, and 2 women in 160 years is about par for the course. But if you give us a chance, we can perform. After all, Ginger Rogers did everything that Fred Astaire did. She just did it backwards and in high heels. I want to announce to this nation that in a little more than 100 days, the Reagan, Mies, Deaver, Knopfziger, Poindexter, North, Weinberger, Watt, Gorsuch, Lavelle, Stockman, Haig, Bork, Noriega, George Bush will be over. You know, tonight I feel a little like I did when I played basketball in the 8th grade. I thought I looked real cute in my uniform. And then I heard a boy yell from the bleachers, "Make that basket, bird legs." And my greatest fear is that same guy is somewhere out there in the audience tonight. And he's gonna cut me down to size. Because where I grew up, there really wasn't much tolerance for self-importance, people who put on airs. I was born during the Depression in a little community just outside Waco, and I grew up listening to Franklin Roosevelt on the radio. Well, it was back then that I came to understand the small truths and the hardships that bind neighbors together. Those were real people with real problems, and they had real dreams about getting out of the Depression. I can remember summer nights when we'd put down what we called a Baptist pallet, and we listened to the grown-ups talk. I can still hear the sound of the dominoes clicking on the marble slab my daddy had found for a tabletop. I could still hear the laughter of the men telling jokes you weren't supposed to hear, talking about how big that old butt deer was, laughing about Mama putting Clorox in the well when the frog fell in. They talked about war and Washington and what this country needed. They talked straight talk. And it came from people who were living their lives as best they could. And that's what we're going to do tonight. We're going to tell how the cow ate the cabbage. Buenas noches, damas y caballeros. Buenas noches, mis amigos. Estoy encantada de estar aquí con ustedes esta noche, porque después de escuchar a George Bush todos estos años,
me di cuenta que ustedes deben conocer lo que suena un verdadero acento tejano. Hace 12 años, Barbara Jordan, otra mujer tejana, Bárbara pronunció el discurso de apertura de esta convención y dos mujeres en 70 años está a la par. Pero si nos dan la oportunidad, podemos actuar después de todo lo que Ginger Roger hizo, todo lo que Fred Astaire hizo. Simplemente lo hizo al revés, con los tacones altos. Quiero anunciar a esta nación que en poco más de 100 días, Reagan Miss, Dever, Notziger, Poindexter, Nightwinger, Gorsuch, Stockman, Burr, Noriega, George Bush habrá terminado. Saben que esta noche me siento un poco como cuando jugaba básquetbol en el 8º grado. Pensaba que me veía linda en el uniforme y luego escuché a un niño gritar desde las bancas que parecía tener patas de pájaro. Y mi mayor temor es que los mismos tipos estén en algún lugar de la audiencia y me voy a sentir pequeña, porque donde crecí realmente no había mucha tolerancia para las personas de alta importancia que ponían aires. Nací durante la Depresión en una pequeña comunidad cerca de Waco y crecí escuchando a Franklin Roosevelt en la radio. Bueno, fue en ese entonces que me di cuenta que las pequeñas verdades y dificultades de los barrios eran personas reales, con problemas reales y sueños de salir de la depresión. Puedo recordar las noches de verano, cuando habíamos dejado lo que llamamos la paleta Baptist y escuchábamos hablar a los adultos. Todavía puedo escuchar el sonido de las fichas de dominó haciendo clic en la tabla de mármol que mi papá había encontrado. Todavía puedo escuchar la risa de los hombres que hacían chistes que se supone que no debían escuchar. Se ríen de mamá cuando puso Clorox en el pozo cuando cayó la rana. Hablaron sobre la guerra de Washington y lo que el país necesitaba. Hablaban directamente de las personas que estaban viviendo sus vidas lo mejor que podían. Y por eso, esta noche vamos a hablar con toda la verdad.